Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to solve Raimartin প্রশ্নবিচিত্র 2023 আমরা 17 নম্বর স্কুলটি সলভ করব ক্লাস 9 এ। চলো শুরু করা যাক আজকে ভিডিওটি। প্যাসেজটি দেখে নাও। On September 30, 1659, I, miserable Robinson Crusoe, being shipwrecked during a violent storm, came on shore on this dismal island. সেপ্টেম্বর 30, 1659 আমি হতভাগ্য রবিনসন ক্রুশো এক প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে জাহাজডুবি হয়ে বিষণ্ণ দ্বীপের তীরে এসে উঠলাম। আই কল ইট দ্য আইল্যান্ড অফ ডিসপেয়ার, আমি এটিকে হতাশার একটা দ্বীপ বললাম। I was almost dead and the rest of my ship's company was drowned. আমি প্রায় মারা গিয়েছিলাম আর আমার জাহাজের বাদবাকি সঙ্গী সাথীরা জলে ডুবে মারা গিয়েছিল বা জলে ডুবে গেছিল। আই হ্যাড নিদার ফুড হাউস নর ক্লোথ, না আমার ছিল খাবার, না বাড়ি, না জামা কাপড়। আই ফিয়ার্ড আই উড বি ডিভোর্ড বাই ওয়াইল্ড বিস্ট, আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে বন্যজন্তু আমাকে হয়তো খেয়ে ফেলবে। When night came, I slept in tree for fear of wild creatures. যখন রাত নামলো আমি একটি গাছে চড়ে শুলাম বন্য প্রাণীদের ভয়ে। It rained all night, সারা রাত বৃষ্টি হলো। The rain continued through the next day with gusts of wind. পরের দিন দমকা হওয়ার সঙ্গে বৃষ্টি হতে শুরু করলো। Only the wreck of my ship was to be seen at low water. শুধুমাত্র জাহাজের ধ্বংসাবশেষ, আমার জাহাজের কিছুটা ধ্বংসাবশেষ দেখা যাচ্ছিল কম জলে। আই swam to the wreck to rescue and secure for my survival some food and other provision. আমি সাঁতরে ওই ধ্বংসাবশেষটির কাছে গেলাম বেঁচে থাকার জন্য কিছু খাবার, অন্যান্য সংস্থান উদ্ধার করবার জন্য। I was able to collect some wood, cable string, a knife, nails and a gun. আমি কিছু কাঠ, দড়ি, একটি ছুরি, পেরেক আর একটি বন্দুক উদ্ধারও করলাম। I also collected a hammock and some canvas with which I made a tent. আমি একটা দোলন সজ্জা, খানিকটা ক্যানভাসও সংগ্রহ করলাম যা দিয়ে আমি একটা তাঁবু তৈরি বানালাম। I got some ink and paper. আমি কিছুটা কালি ও কাগজ পেলাম। I also found some money but they were useless to me in this barren island. I also found some money. আমি কিছু টাকাও পেয়েছিলাম, but they were useless, সেটা ছিল অকেজা, to me আমার কাছে, in this barren island, পরিত্যক্ত দ্বীপে। I was some 100 leagues out of the ordinary course of the trade of mankind. আমি মানুষের লেনদেনের বা মানুষের জগৎ থেকে, গতানুগতিক দিক থেকে আমি প্রায় 300 মাইল বাইরে ছিলাম, দূরে ছিলাম। I was convinced I had to spend the rest of my life alone in this wild, desolated island. আমি নিশ্চিত ছিলাম আমাকে বাকিটা জীবন এই বন্য নির্জন দ্বীপে একা কাটাতে হবে। এই ছিল প্যাসেজ। চলো প্রশ্নগুলো এবার বুঝে নাও। ক্রুশো নেম ইট দ্য আইল্যান্ড অফ ডেসপেয়ার। ক্রুশো ওয়াজ অলমোস্ট ডেড। ক্রুশো ফেস দ্য শিপরেক ডিউরিং আ ভায়োলেন্ট স্টর্ম। ট্রু ফলস, ক্রুশো স্লেপ্ট পিসফুলি অ্যাট নাইট। ফলস হবে, ক্রুশো স্লেপ্ট ইন আ ট্রি ফর দ্য ফিয়ার অফ ওয়াইল্ড ক্রিয়েচার্স। হি ওয়াজ নট শিওর to spend the rest of his life alone in the island. False, I was convinced I had to spend the rest of my life alone in this wild, desolated island. তারপর চারটা প্রশ্ন রয়েছে, অ্যান্সারগুলো নোটস করে দিয়েছে, দেখে নাও। When did Crusoe face the shipwreck? Crusoe faced the shipwreck on September 30, 1659. What did Crusoe collect for making a tent? Crusoe collected a hammock and some canvas for making a tent. Why was the money useless to Crusoe? The money was useless to Crusoe because there was nothing in the barren island to be bought with that. Why did Crusoe swim to the wreck of his ship? Crusoe swam to the wreck to rescue and secure some food and other provisions for his survival. এরপর কবিতা থেকে দিয়েছে, কবিতার তিনটে প্রশ্ন রয়েছে, নোটস করে দিয়েছি, চলো দেখে নাও। Who wrote the poem? Emily Jane Bront wrote the poem. What is meant by the phrase silent sorrow? Silent sorrow refers to a gloomy day without the sound of storms or rain. Though this phrase, the poet wants to express her reserved deep sorrow in the word silent.
Here she remembering the days of her youth, but in this line expressed that it has rained heavily throughout the day and has spent all its silent sorrow. একটু বড় করে লেখা হয়েছে, তোমরা তোমাদের মতো লিখে নিও। What does the speaker see herself when she thinks of her childhood? The speaker sees herself under the father's sheltering roof near the old hall door when she thinks of her childhood. আনসিন, আনসিনের এই 1, 2 এবং 3 নম্বর দাগিয়ে দেওয়া আছে, এগুলো বড় কোশ্চেন অ্যান্সার, ছোটোগুলো এখানে লিখে দিয়েছি। ইন দেয়ারা দ্য ইয়ার ইজ ড্রাই, ফলস হবে দ্য ইয়ার ইজ মোয়েস্ট স্যাঁতস্যাঁতে ইন দেয়ারা। দেয়ারা ওয়াজ দ্য রেইন অফ রাজপুত প্রিন্স, ফলস ইট ওয়াজ নট দ্য রেইন অফ দ্য রাজপুত প্রিন্স, PRINCE প্রিন্স লেখা আছে ওখানে, একটু ভুল হয়ে গেছিলো। Dehra is an old town. True. Dehra is an old town. Dehra reminded the English of England and green and pleasant land. True. এটা টু হবে, reminded them just a little bit of England's green and pleasant land. এরপর 3টা প্রশ্ন আগে বলেছি, ওই লাইনগুলো দাগিয়ে দেওয়া আছে, ওগুলোই উত্তর। এরপরে তোমরা ভোকাবুলারিগুলো দেখে নাও। ড্যাম্প, ময়েস্ট, ক্র্যাক অফ ডন, ডে ব্রেক, ফ্রেন্ডলি অ্যান্ড ওয়েলকামিং, হসপিটেবল। এরপর রাইট দ্য কারেক্ট ভার্বস অফ ভার্ব বসাতে হবে। দে ওয়ার হার্ড মি টকিং ওয়াইডলি, ডবল ভার্ব বলে আমরা একটা আইএনজি লাগাই, ঠিক আছে। সাম অফ দেম থট আই ওয়াজ ম্যাড, কেউ কেউ ভাবছিল যে আমি তখন পাগল হয়ে গেছিলাম। হোয়াইল আদার্স লাভড, হাসছিল। এরপর সালের আগে ইন, তারপর মোস্ট ফেমাস আছে, তারপর সুপারলেটিভ এই জন্য দ্য। আর বিসাইডস রাইটিং 37 plays, Shakespeare also wrote 154 sonnets. The sonnets are gems of দেবে। এরপর গেট, কাম বাই, ফ্রেজাল ভার্ব, ওর, পুট অন, ইন সার্চ অফ, লুকিং ফর, রিমেম্বার, কল আপ। এরপর ডু অ্যাজ ডিরেক্ট, এগুলো নোটস করে দিয়েছি, চলো দেখে নাও। ফার্স্ট ন্যারেশন, দ্য বয় সেইড আই ওয়াজ ইল ইয়েস্টারডে, দ্য বয় সেইড দ্যাট হি হ্যাড বিন ইল দ্য প্রিভিয়াস ডে। হি ম্যারিড হার, ভয়েস চেঞ্জ, she was married to him. He was unwell, negative করবে he was not well. As soon as spring comes back, we sail to our own dear island. No sooner that দিয়ে করবে, এখানে no sooner does দিয়ে করবে, যেহেতু প্রেজেন্টে আছে। No sooner does spring come back then we sail to our own dear island. We know his address, complex করলে করবে we know where he lives. She is a smart young lady, compound করবে she is a lady, not only smart but also young. Give me some water then I may drink, simple sentence করলে কি করবে give me some water to drink. 8 নম্বর, the seagull was so small that he could not fly. অমিট টু আছে, the seagull was too small to fly. দুটো ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে, ওয়াটার সাইকেল আর রয়েছে স্টোরিটা, দেখে নাও। The ant and the grasshopper. Once upon a time there lived an ant and a grasshopper in a grassy meadow by the river. They were good friends with very different personalities. The ant was very hardworking but the grasshopper was lazy. The ant worked very hard during summer and collected food for winter. On the other hand, the grasshopper spent most of his time of summer by singing and dancing. One day the grasshopper said to the ant, "Why do you work hard in summer?" Ant replied, "I am collecting food for winter." When the winter came, the grasshopper had not any food in his home to eat, but he felt very hungry. So he went to the ant home. He baked some grains of corn, but the grasshopper inquired, "What did you do in summer?" The grasshopper replied, "I sang and danced in summer." That time the ant said, "Now you dance. I had told you to do the same, but you ignored my words." He said, "I am sorry, but I have enough grains only for myself." The grasshopper realized, এখানে grasshopper লিখবে, the grasshopper realized his mistake. Moral: work hard today and you can reap the benefits of tomorrow. How rain forms, the formation of rain.
Formation of rain is a natural process. Rain is the life of the earth. It brings joy and happiness to the dwellers of earth. Water before forming rain passes through some natural process. At first, water evaporates from different water bodies such as seas, lakes, rivers, ponds, etc. Then the water turns into the vapor and evaporates, carried high up in the sky. Then it gets heavier and condenses into tiny droplets of water. Next, the tiny droplets gets colder and condenses into big droplets. Now they become so heavy that they cannot float in the upper atmosphere. Finally, they come down on earth in the form of rain.